Всем доброго времени суток, с вами Бонко Стронг, и сегодня мы начинаем знакомство с еще одной серией. Да, я думаю, мне пригодится. Вот. Эта серия, как можно заметить, Warhammer 40 000 Dawn of War. Неожиданно, да? Особенно вот эта табличка в левом верхнем углу. Угу. Я слышал и видел эту игру, но не могу назвать это прям уж опытом, учитывая как мало. Welcome to the Dawn of War tutorial. Какой милый By listening голос. to me and reading the text that appears in this message box, you will learn how to play a skirmish game. The mouse is your primary method of surveying the battle, selecting units and structures, and issuing orders. The mouse controls the camera. The camera represents your current view of the battlefield. To pan the camera, simply move the mouse pointer to the edge of the screen. Do this now. Rotate the camera to gain a different view of the battle. Yes, Lord. Press the Alt key and move your mouse. Do this now. Yes, Lord. To rotate the camera to gain a different view of the battle, press the Alt key and move your mouse. Do this now. You can zoom in on something to see it up close by spinning the mouse wheel forward. Do this now. А можно зум-аут? To return the camera Это слишком to близко its для меня. default view, press the backspace key on your keyboard. Do this now. Yes, Excellent. most beneficent You've returned one. the camera to its default playing view. By panning, rotating, and zooming the camera in and out, you can get whatever view of the battlefield you wish. The diamond-shaped display in the lower left-hand corner of your screen is your minimap. You can use the minimap to see where your units and structures are located, to quickly scan the battlefield, to issue quick orders, and so on. The minimap displays the locations of all strategic points on the battlefield, as well as other items of strategic importance. Fog of War prevents you from seeing things where you do not have a presence. Initializing Units build into an area. protocol. The Fog of War will be lifted. Now we will bring up the objective menu. The objective menu provides you with a list of all the primary and secondary objectives assigned to you by the game. Mouse over the objectives to get the description of each. Excellent. Anytime you want to refer to the objectives menu, click on the OBJ button on the upper menu bar. Select your stronghold and look for the Scout Marine Squad icon located in the lower right corner of the screen. Click this button now. Take note of the small bar that is Yes, gradually Lord. filling up. Чё, аддон? This progress bar gives you an indication of how close something is to being ready. Это, наверное, имеется в виду, что это прокачать просто надо. Майнфилд. Это очень странная постройка. Чё, достроится Марина ваша? Чё пристали? Scouts reporting for You duty. now have a Scout Marine Scouts Squad. in position. Strategic points Strategic are point located in identified. areas of high strategic value on the battlefield. Capturing and controlling the strategic points on the battlefield is how you increase your requisition resource. Order the Scout Marine Squad to capture a strategic point by right-clicking on the point. Capturing a strategic Scouts point here. takes time. Do not move the capturing squad away from the strategic point until the progress bar is full. Otherwise, you will not take Scouts control in of the position. strategic point. А чё у них здоровья нет? Area Excellent. secured. The point is ours. You must continue to capture strategic points to get more requisition resource, which allows you to build more units and structures. Servitors are required to build additional I structures. await your Servitors instructions. are always available from the stronghold. Select the servitor and build a listening post on the captured strategic Build point. routine 721 initiated. Отстань, не видишь, я всякую фигню строю. Initializing build protocol. Scouts here. Gathering
intelligence. The listening post fortifies your hold of a Scouts strategic here. point, Scouts ready. increasing your requisition rate at the same time. Scouts ready. Yes, О, Lord. так и здесь работает эта штука. On patrol. Так. Лоу. Можно просто взять и кинуть чуваков в армию. Своеобразно, конечно. I command in the name of the Emperor. А зачем Ламари? Excellent. Наверное, пока что Point не is now зачем. protected from enemy retaliation. You should continue to build listening posts on all Beware your the captured alien, strategic the points. mutant. You now have power. Plasma generators will I continue to serve produce power at a mankind. constant rate. Yes, my lord. Note that there is a limit to how many plasma generators can be built per stronghold. The Chapel Barracks is a structure where you can build more advanced Space Marine infantry units. Select your Chapel Barracks and build a Space Marine squad. These elite warriors will form the core of your military force. Yes, Lord. Space Marine squads are your all-purpose fighting force. This They day are shall be a powerful and glorious resilient one and, for the with Imperium. research, can be upgraded to counter almost any threat. Yes, most They can beneficent also one. capture strategic Yes, points. Lord. Reinforcing is the act of calling in additional troops to bring your squad to maximum combat effectiveness. My Select a faith Space is my Marine squad. shield. Click the Reinforce Squad button to add one new unit to your squad. А, You can Okay. reinforce during battle in the event that a brother Space Marine falls to the enemy. You can click the Reinforce Squad button multiple times to bring the squad to full strength. He who stands Congratulations. with me shall be You have my brother. reinforced your Space Marine Yes, squad. Lord. All As units you and wish. vehicles have a health rating. Health is represented by the small green bar underneath each squad or vehicle. Remember, Position a I squad will takes do secure. damage as as a you whole. ask. When enough damage has been inflicted on the squad, Praise unit the will Emperor. die. If you lose any units during What a would fight, you have me do? you can reinforce to bring your squad back to full strength. I Make sure you serve watch the strength of your mankind. squad in battle. I Reinforce await often your to make sure your instructions. squads are as effective as possible. Remember that when a unit with a heavy weapon dies, you lose that weapon from the squad. You will need to upgrade the squad to get the heavy weapon back. The Force Commander is a veteran of thousands of battles, and his combat prowess is unrivaled. He will lead your force to victory. Select your Force Commander and click the Attach button. Now, select a Space Marine squad. We stand ready. He who stands with me shall be my brother. To This Space me, Marine squad is brothers. greatly enhanced by the addition of the Force Commander, окей. but he can also fight effectively on his own. To detach the leader from this squad, simply select the squad On alert, and click brothers. the Detach. The enemy must be nearby. It is located in the same place as the Ага. Detach icon. Окей. Very good. Довольно You are странная механика. mastering advanced concepts that will help you to annihilate your enemies. Select a squad and take note of the small blue bar just under the squad's health Scouts bar. in position. This blue bar represents the morale Ever of your squad. vigilant. Morale represents the effectiveness of your units in battle. Think of it as a combination of mental focus, courage, and the willingness to fight. Various weapons in the game inflict morale damage as well as health damage. When your squad takes morale damage, the small blue bar will decrease, just like the health bar does. When the squad's morale becomes too low, the squad will break. A broken squad has lost the will to fight, and its combat effectiveness is drastically reduced. You do not lose control of broken squads. It is your choice whether to leave them in battle or retreat to gather strength. Also, certain units have abilities that can increase the morale of a squad. Morale can be an effective tool against your enemies. By destroying your enemy's morale, you cause them to lose combat effectiveness, making them much easier to kill. Direct In us this to the way, enemy. a small, The but properly Emperor armed squad protects. can destroy At an your enemy command. force of superior numbers. Remember, tactics and strategy can turn the tide of almost any battle. Make sure you use this knowledge to achieve victory on the battlefield. Select your servitor and build an armory. Here to Now, serve. you must build an armory As you in wish. order to access weapon upgrades.
Squads can be equipped, А, я ж не достроил ее точно, господи. allowing you to prepare them against different enemy types. А я только думаю, что не так? Я забыл, что я не достроил. Ever vigilant. Marine squad deployed. Сижу тут, возмущаюсь, почему не работает Амари. Угу. Может, потому что один додик ее не достроил? Excellent. The armory is operational. Select your Space Marine squad and click the Upgrade Heavy Bolter vigilant. icon to upgrade a squad member. Notice a heavy bolter appears in one of your squad member's hands. This procedure can be performed with any of the available weapon upgrades. Lol. Initially, you can only Все upgrade разно. 2 units of your total squad with heavy weapons. By doing further research of the armory, you can unlock the capability to upgrade more. Excellent. You have upgraded your Space Marine squad. You can upgrade your squads anywhere on the battlefield to weapons that are well suited to counter your enemy. Yes, most Select the beneficent stronghold one. and click the monastery upgrade icon. We must upgrade the stronghold to a monastery to gain access to squad serve. leaders and other powerful research options and structures. Leaders are highly skilled warriors that can be added to some Space Marine Sector 1 squads. initiated. You will Вот need это, кстати, strong топово, leaders что здесь if есть you are to место. defeat your enemies. At your command. Yes, my lord. Довольно-таки неудобно, конечно, то, что они вот так вот сразу по пачкам, потому что вот, то есть, я, допустим, не могу узнать, типа, ну и понту от того, что у него болтер. Типа, да, он должен стоять, там все дела, но я не знаю его статов. We are То есть the я не могу Emperor's прокликать chosen. отдельно его статы. Это мне не нравится пока что, вот этих вот от механики отрядов. Here to serve. Ты же должен больше добывать. Yes, А, most beneficent ты one. плазма-генератор. Судя по всему, он мне добывает зеленый ресурс. Окей. А, этот просто эффективен, но ему нужна точка. The monastery is complete. You can now add sergeants to some of your Space Marine squads. At your command. Так, ну допустим, на тебе сержанта. Sergeants are valiant leaders that improve the combat ability Ah, and morale строится, of the окей. squad they are part of. They will inspire your Marines to greater feats of heroism. We are the Emperor's chosen. Окей. Excellent. Your sergeant has arrived. Note that your sergeants are part of the squad and cannot leave it. Select your chapel barracks and build Ah, a вижу. Space Marine squad. Да у меня этих Space Маринов уже. Yes, my lord. Ну и он чувакам базуки повыдавал. Гы. Why not? Marine squad deployed. Окей. Какие-то странные немного грейды. Так, ну я построил, что вам надо-то? Как тут квесты открывать? Ты? Two special weapons and that leader. Окей. Faith is our shield. Ну, допустим, нате вам плазмоганы и нате вам лидера. Heresy grows from idleness.
Так, 2 прыгай до головы, теперь лидер. Какие долгие апгрейды, ну в принципе все честно, конечно, на все дела. Awaiting orders. Так, Fear denies faith. все ведь? А, мой. Так. Ну. Another Space Marine Squad. Reinforced to full strength. А. Все, так. Так и надо было эту штуку сделать. We are the Emperor's chosen. Последний. Awaiting orders. You have built Okay. a Space Marine squad and brought it to full strength. To mount an effective attack, you should try to have several Space Marine squads, fully reinforced to maximum strength, and upgraded with special weapons and a sergeant. Your field base has supplies and logistics to support a finite number of squads. The number of squads you can support at any given time is called your squad cap. You can see your current squad cap in the resource area at the top of your screen. Once you have reached your maximum squad cap, you will not be able to call in any additional squads. Scouts so it's very awaiting important orders. to keep an eye on this as you're building up your forces. You can increase your squad cap by building certain structures and researching upgrades, but there is always a maximum beyond which you cannot go. Some types of terrain can provide your squads with protection from enemy fire. This is called cover. Select one of your infantry squads and move it into cover. The area of cover has been identified with a Orders marker known received. as a ping. Weapons at ready. It is visible It is on the time. minimap as well as in the world. Cover is useful in that it can provide your squads with additional defensive bonuses, А, вижу. which make them harder to kill. It's easy to see cover in the Okay. terrain. Just look for your mouse cursor to change as you pass over large bombed-out craters in cities or patches of thick foliage in jungles. You'll notice that when you move your squads into an area of cover, А, a small мгм. cover icon will appear above them. Окей. This indicates that they are receiving. Если a кто не defensive понял, то вот, bonus. типа, видите, вокруг Excellent. мышки такой Your кружочек squad is появляется. in cover. Units in cover are harder targets to shoot and take less damage from ranged attacks because of this. Use cover well to gain tactical advantages over your enemies. The best way to make sure you have enough requisition resource is to capture and secure strategic points. Explore the map around your base with your Space Marine squads and capture any strategic points you encounter along the way. This To day complete shall this be a objective, glorious you one must for the capture 3 Imperium. strategic points. We are united in his service. I shall not fail. Какой-то critical location тут есть. We shall know no fear. Fear denies faith. Walk softly and carry a big gun. On alert, brothers. The enemy must be nearby. Так, окей. Agreed. Today the enemy shall know fear. I serve mankind. Я же вроде прокачивал эту штуку. А, она персонально качается. Да, я вижу. I await your instructions. Веселись. Интересно, сколько, как здесь максимально? Так, эти тут веселятся. А это что у нас? Реликвия. А, понял.
I await Position your secure. instructions. Так, и типа теперь я могу поставить здесь сюда. О, да, могу. Initiated. Так, окей. What would you have me do? Кек. Еще можно прокачать оружие. Так, а здесь типа что надо? А здесь? А, сакрет артефакт. Господи. Make Position sure you use secure. your Beware observatory the or alien. listening post on any captured strategic points. This fortifies them against your enemies. Today the enemy shall know fear. А что остальные-то не идут? Народ, что стоим, кого ждем? At your command. Take and hold. Cleanse. Purge. Чего вы застряли тут? Yes, my lord. We Народ. stand ready. Fear denies faith. Weapons Что at за ready. репли-то? It is time. Orders received, brother. Onward to glory. Чё вы залипли? We stand ready. Onward awaiting orders. Awaiting orders. Commencing attack. Understood. Engaging the enemy. Maintain attack formation. У меня народ что-то уснул. The area is secure. Praise the Emperor for the glory Чего не of the хотите идти? Emperor. We stand ready. Onward. Чё с to вами не так? glory. Yes, most beneficent one. I shall obey. Yes, Lord. А, да, ты же не умеешь захватывать. On alert, brothers. The enemy must be nearby. The Emperor protects. А, вот I он. serve mankind. Faith is our This shield. day shall be a glorious one for the Imperium. Faith and duty. What's your Чё order? с вами не так, я понять не могу. Purge. Kill. We will crush the enemies of the Imperium. Fear our wrath. We stand ready. Yes, my lord. Heresy grows from idleness. Awaiting orders. Fear denies faith. Getting into position. Search commencing. Я Getting понять не into могу, что с position. вами не так. Ну и идите в баню, что могу сказать. I await your instructions. Фига, блин, махина. А чё мы такие маленькие-то? Initiated. Consolidating position on the objective. He who stands with me shall be my brother. Faith is our Scouts shield. awaiting orders. Our aim is true.
Короче, в баню вас. Не хотите, как The хотите. Emperor protects. Claim it in the name of the Emperor. The best way to make sure you have enough requisition resources in the name is of to the capture Emperor. and secure strategic points. Explore the map around your base with your Space Marine squads and capture any strategic points you encounter along the way. To complete this objective, you must capture 3 strategic points. О, дредноут. А, сейчас. Securing objective. А что так сложно? Так. А, вот, сокрытый артефакт, он строится. На тем дымовухе, не знаю зачем. Так, где там, как у вас успехи? Praise the Emperor. Strategic point identified. Так, это что у нас? Аптекари можно строить. Либерантов. Я так понимаю, это который вот этот? Да. Прикольно. Так, окей. Апгрейд. Securing objective. Yes, Lord. Так. А, ну и вот эта штука осталась сама. I shall obey. On alert, brothers. The enemy must be nearby. Так, давайте вот эту штуку захватим. Какая-то реликвия. Она что-то должна дать. We shall know no fear. Yes, most beneficent one. This day shall be a glorious one for the Imperium. Yes, most beneficent one. Я понять не могу, парни, вас что не устраивает? Fear our wrath. Cleanse, purge, kill. Attacking as ordered. Вот серьезно, я не понимаю, что с ними не так. Stay vigilant. Почему вы не можете уйти, я понять не могу. Fear our wrath. Orders received. Understood. 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 Я вроде ничего не тыкал им. Engaging the enemy. Ever vigilant. We stand ready. Ever vigilant. Onward to glory. Что с вами не так, я понять не могу. Окей, Praise the куда штуку Emperor. захватили? Claim it in the name of the Emperor. А, о, достроился. А, у меня же вот здесь строитель. Yes, most beneficent one. А, то есть можно вмазать это независимо от захвата. Окей. Я думал, все же привязано.
Давайте на танк взглянем. В принципе, на всех. О. Так, ну и постройте мне его, чтобы я посмотрел. Так, ты там как успехи? В процессе. И эти в процессе. Вот это я не совсем уловил, для чего. Написано, мол, вы получаете кого-то юнита, но я не понимаю, какого. Как же долго строится? Оно, конечно, типа, наверное, того стоит, там все дела, но твою бабушку. А? Defending objective. He who stands with me shall be my brother. Так, ты достроил? I Ты await достроил. your instructions. Иди тогда строй орбиталку. I Я почитаю, для чего он. Так. Какие-то юниты должны открыться. Я так понимаю, воздушка. Наверное. А, еще можно сбрасывать юнитов, дредноутов. Окей. Что-нибудь еще здесь будет? Нет? Все окей. Здесь все, здесь все. Здесь в процессе. Здесь в процессе. Position secure. Так, ну и последнюю штуку. Кто скоммунизил 10 хп у танка? А, можно ему спидов придать. Но урон у него, собственно, того стоит. Make sure you have enough requisition resource is to capture and secure strategic points. Explore the map around your base with your Space Marine squads and capture any strategic points you encounter along the way. To complete this objective, you must capture 3 strategic points. А, тут еще реликвия. Где? А, стоп. Здесь нет реликвии. В смысле одна из... А, блин. А как мне ее увидеть? Ее на карте не видно. Лол. Awaiting orders. Вы заверяете In это? the name of the Emperor. Ну идите в баню. Что я вам скажу? My faith is my shield. Так, это у нас что сейчас даст? Телепортеры можно повыдавать. А это, видимо, те, которых можно просто брать и дропать. Где? Или они типа... Неважно. Разберемся. Objective achieved. Так. Терминаторы какие-то. А, окей, вот эти по морали типа могут бить. А эти? А эти ближники. И танки. Окей. Ну, конечно, статы несравнимые. А, зато эти что-то умеют. А, у них пушечки типа можно выбрать. Это типа метка, но не против пехоты. Видимо... А, окей. Это типа просто лучше, чем это, но оно и дороже. Так. А это одно и то же. А, это, наверное, прикол в том, что типа можно все это напялить. Просто это типа апгрейды, типа боковые всякие там и тому подобное. Так, это что? Ну, судя по всему, это Катюша. Так, это что у нас? Чего мне юниты не хотят двигаться?
А, он не вмещался, лол. Ну и вы давайте. Взгляну хоть что у вас там. А, вот, да, они типа готовы, там, заправлены. А я типа могу их дропнуть. А, я их могу дропнуть вообще куда угодно. Не, ну это сильно, конечно. Просто взять и дропнуть посреди поля боя юнит. Селфлоудинг. А, это против пехоты, короче говоря, это против зданий. И захватывать он не умеет. This day shall be a glorious one for the Imperium. А че я не захватил? У меня же вроде все уже захвачено. Че вы от меня хотите? А, listening посты нужно на них построить. Господи. Точно, эти штуки же надо было строить. О. Так. Psyblast. Статы, кстати, не такие веселенькие. Окей, это против пехоты было. А, это против типа зданий. Ой, зданий, господи, против транспорта. Это типа вроде как горелка, но я немного не улавливаю ее смысла. Окей, так, этих я посмотрел. А, это что? Джамп. Да господи, я не настолько внизу. Кек. You have captured 3 strategic points and built listening posts on them. Taking and holding Yes, strategic most points is beneficent key one. to defeating your enemies. With You all can due capture haste, critical locations just like strategic points. In some multiplayer games, capturing and holding one or more of these critical locations can win you the game. You also get requisition from any critical locations you control. Use a squad to capture a critical location. Critical locations are points on the map that represent locations of critical strategic importance. Excellent. You captured a critical location. Note that critical locations cannot have listening posts built what on them. is your will? You must find other ways to hold them. Holding relics gives you access to your army's best units and vehicles. Hold on to them Yes, to ensure sure. you have access to your best technology. Use a squad to capture a relic. Relics are sacred points of great value. Yes, Excellent. most beneficent You have one. captured a relic. The area You is can build yours. listening posts to fortify captured relics. You can also capture your opponent's relics to deny them access to their best units and technology. Just like the chapel barracks is used to build infantry units, the machine cult is used to build vehicles. Vehicles are tough and nearly impervious to the attacks of non-upgraded infantry. They are a fundamental part of your army and carry powerful support weapons. Congratulations. You've completed the learning The session of fallen the shall be tutorial. forever It is time remembered to put as the what you have learned Emperor's to work. finest. Take control of the force and build up your strength so you can crush your enemy. striking. Use infantry units to Into the capture maelstrom strategic of points. battle. Victory servitors to build listening posts. Continue to build structures and carry out research that will increase your effectiveness in battle. Build additional squads and Yes, vehicles. Lord. Make sure your research upgrades With and will all increase due both your haste. squad cap and vehicle cap. Take this battlefield, and the next after that. The fight will never end until your enemies are crushed. Окей, я понял. Типа, когда достаточное количество захватываешь, начинается триггер на победу. Окей. Своеобразная механика, но окей, я уловил мысль.
Yes, Lord. А, строй. I will do as you ask. Here to serve. Initializing build process. 6 minutes until take and hold victory. Господи, что же вы так пугаете-то? Давай достраиваться грибом. Here to serve. А, окей. I exist to serve. А, это critical location. Окей, все. Прошу I прощения. exist to serve. Быканул. I will do as you ask. Here to serve. Может, это их отпустить. 5 minutes until take and hold victory. Отстань. Так, окей, вы что умеете? Во-первых, у вас статы повеселее. Огнеметы или ассаулт кэнноны. Огнеметы хороши по морали. И по пехоте в принципе. А эти... Окей. Так, а это колотушники. А, ну, собственно, это колотушники. Все, они больше ничего не умеют. Они даже ничего, кроме как колотить, не могут. Окей, мысль уловил. I await your instructions. Ой. I А, ну await да, все your правильно. instructions. Four minutes until take and hold victory. We stand ready. On Не patrol. будете двигаться, да? Ну и идите в I баню. await your instructions. Где-то еще не поставил? Вроде везде стоят. Here to serve. Я и что, получается, сделал? Но у меня нет других юнитов. Ну, в смысле, что врагов. А, окей. А может здесь враги? 3 minutes until take and hold victory. А, юнит лимит reached. Окей. Понимаю. А, вот, да, походу это все же типа отдельно друг от друга. То есть типа можно просто обвесы на этот предатор понаставить. Так, это транспорт. А, ну он, судя по всему, сгружает юнитов, окей. Elder enemy spotted. А, лол. Are the enemies of the Emperor still growing? Two minutes Nah. until take and hold victory. Орбиталочка подъехала.
Господи. Окей, это было на удивление долго. Но я так понимаю, теперь начинается кампания. Так что немного повеселились в обучении. Ну а кампанию тогда начнем в следующий раз. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было не так уж скучно. Так что я думаю, я поясню то, что это было не самое веселое, что это обучение, все дела. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.